Good morning everyone. I was just finishing yesterday the demo, so I have no bugs to fix right now or things to try to finish. So I will start a few new things that I was just not planning to introduce, to not introduce more problems. So one of the things is just finishing this watermill that are missing a few details like lining inside or things like that, rooms and then performance. So I will just do these things, and also I need to reduce the volume of one sound, which is probably the first thing that I will do today. Let me see what I have. This one. I will just do that in a second. This takes not really long. So this one of the things that I have here is this audio that I want just to change the volume to reduce this one. So let me just to see is the effect. Where's the volume? Probably this one, I don't remember. Yeah, things like that. So what is the volume for that? It's around the bigger one. It's paying around 5.5. Okay, let me see. I will do it later, probably. First, I think I want to do this one. So let me just modify this watermill. So one of the things that I have is for this inside, I would like to put a few just light here. So when you're just going inside, this light is just on and off, same as the windows, but this is kind of a window being open all the time. So for that, I have also
Another one that I was already doing and I can use for an example, that is the granary. Granary has also the same one, so has, what is happening? Okay, so has also like windows here, but those windows are open all the time. So this one is the window BP. Okay, so I will add here a new one, child actor. It will be window, and the class for this one needs to be window BP, which probably is light BP. Let me see. Yes, and in that case I want to have this one by default, or I don't know, it's animated light probably. Okay, and in that case I want to have the thick leg is open all the time, so this is one that will be just on and off all the time. So for this one is static, and I need just to locate this one to the right place. What I don't remember is where this light is going through, so the direction of the light. So this is probably going, that is going inside and not outside, but I don't remember now. This one. So okay, let me just try this. Just remove this one from the levels. I don't want this level here. Yes, I don't want this level here right now. Okay, let me see what's happening with the light inside. If this is lining here or not. Let me see. Not sure if it's going on the right way. Ah, yeah, I'm also missing assigning this one as list of linings. So here in my event graph I should have lights here. This is a new one. And this is my window here, and also I need to assign the lights, this door, and then the rooms. I think it's fine. Let me see if now it is working. Probably I will assign, because when I'm going inside should be just switching on. I will just try to maybe change some values to something much bigger. So this is something like 10, and this is 3. Just to see if this is working or not. In fact, I think that we can start inside and should be working. If any. Okay, so it's not working. Because the thing is, I'm not sure about what is the direction of the light. I was just adding this one, but I cannot see the direction of the light. So probably what I'm doing is like animated PP. Let me see, can I just find this one? Or I would like just to modify this one. So I want to add just an arrow, so it will be easy to see what is the direction for the light. So just arrow, and should be pointing to yeah, probably green. It's nicer.
Okay, so now we should see the direction of the light when it's compiling, because this blueprint is used in many places, so it's just trying to, I don't know, replace all of them. Okay, so we can see that the problem is about the orientation of this one. This is one of the problems. So that's the direction of the light. This happening now. Okay. Probably we also need to put something like that. Something slower. And see what is happening now. I don't think that the slide is working. Well, probably it's also about the orientation of the window, because every window, every light is just taking care about the orientation of the window. And at this at the moment, it's just something in the morning and the sun is here. So being on this orientation, you will not have much light, to be honest. So probably I should try to use maybe another one just with different orientation. I will change also stronger light during the day, so that the sun is on the top, and should be probably more light inside if it's working. But I'm not sure that this one is working. In fact, it's not working if I'm not just starting outside. Okay, the small detail. And then this is the light for this one. Just to be sure, I will probably change also the, just for testing, I will change the color of the light. So if I can just do that, I don't have any parameter here, okay, it's fine, I will just do that here. So take my windows and get child actor, and then cast to animated, like animated, and let me try to take the light that is assigned to this one. Get root component, no, what is this? Light. Get direct light and set light color, and I will put something that is really easy to see, probably something like that. Okay. It's just for testing to see if the light is there, because in case that it's just white light, is not so easy to see. But having something like this one should be easy to see if it is working or not. I don't see any red light, to be honest, so seems not working at all. But should be, this is working, and let me just try to set visibility. It's just for testing to see what the problem is. This is a complex system for all the houses building that they take care about when you are going inside, outside, switching on and off lights and so on. But for that reason you need to have all of them assigned, otherwise just activating, deactivating, things like that. So I will just try to have this one, let me see, I will remove from building controlling this light, and I will just have this one working, I hope. So it should be working independently of this system for lights.
The thing is, it's not working at all. Probably because the begin parent, begin play is just changing things here. Okay, what is this? Parent class, slide BP, and what is happening here? Yeah, that's the controlling all the orientation and things like that. So this is the begin parent, and probably I will need to do this switch on, like oops, this one. Trying to this one is not working. I really don't know why. So just check for, because this light should be just working and not being controlled by, let's say, the building that you are inside. So it's just a light, but it's not working. Seems to me that it's not working. Do I need to have something special here? Let me see. I have also this one, so it's easy to see. This window BP. Okay, that's fine, and then I was just using a new one here. Let me just try to add a new one. And this one will be window BP. This is open, and intensity I will press something bigger. Where is mine? This is also here. Yes. Okay. This at the moment is not working, and I have a few editor problems here. Okay, it's not static. Okay, it needs to be static. I think I will add here a new one, having just in front of this on sun. So it should be the light should be stronger, just for testing. It will be just in front of the sun, and then I will just change the time for the day, something to 10. It is just much stronger, being just in front, and then we'll see what's happening here. My lights are not working at all. So it's very nice. Okay, this one will be controlled by this one, so I need to add this. And I will also add the second one, just in case. That's a room. And let me check also this code. This is pretty much the same, so the lights, and then the rooms for lights. Light. Okay, I'm missing a few things here just to have control by the building, so let's just duplicate the same one here, or
Even I can use another house. That is, I'm sure that this one is working, and also this one is also working. So let me see what is here. So the first thing is the light. Okay, so the light is here. And then the next thing is just check player relay, and then set room for lights. Okay. Set room for lights here. Which is that's the room and window, and check player. So let's go here. This is the room and the lights. Pretty much the same. And with the next step is just check player relay and then add door. The door, and then I'm not trying to lock the door, just add door, and the rooms that I have ready. So this should be enough for managing both lights, but in case I have both, but I don't need both of them. Okay, try again. So since that the lights are here, so as you can see, it's of course too strong about the light. Of course, as you can see here, and yeah, what we need to do is just doing this one not so strong. So this window too, and I will do not very small and hitting in game just in case to see which one is the one that is working. Because I have like old code for the old one. Exactly, this one is not working, also be, but it's not working, so what I need to use is the last one. So this one I will just delete, and this will be my window, and that's I'm going to have this default values here for the lights, and then just moving a bit to the right place, and just the code to be sure that I'm not just this one's here, and just delete this. Okay, try again. Maybe nothing. Да, по-русски говорю. Если труднее, без проблем, можно спросить, если хотите, на русском. Писать тоже на русском. Я могу читать нормально. Просто я решил на английском, потому что обычно люди на английском труднее какой. Просто смотрю, как... Но я не русский, я испанский, конечно. Поэтому у меня не такой-то русский акцент, когда говорю на английском. Что такое? Это как? Может быть. Более-менее нормально. Что еще есть? Да. Вопрос есть? Хотите смотреть что-нибудь?
Вот, учил русский, потому что в России был несколько лет, и тоже потом работал, жил. Это все прибалтийское, поэтому здесь тоже на русском возможно. И через несколько лет, конечно, уже более-менее нормально. Тоже начало учил, может быть, несколько месяцев я учил. Что так сильно это? Ну вот, больше говорим. Обычно на каждый день я говорю русский, не английский. И вообще не испанский, потому что я не живу в Испании прямо сейчас. Вот, поэтому так практика, не знаю сколько лет. В Петербурге был. А вы тоже откуда? Тоже Россия или, может быть, не знаю, это Украина или какой-то был Казахстан или какой-то другой, не помню. Чего это впечатляет? А что это? Это слово я не знаю. Ай, такой какой. Это нормально. Вверх. Невероятно. Ну, конечно, я как не учил русский, я просто говорю самый простой, нормально, как люди на улице говорит еще, поэтому много слова, если какой-то про это книги и так далее, тогда, конечно, не знаю. Ну вот, это более-менее работает. Просто мне нравится, что слишком сильно здесь видно вверх, без этого хорошо, а может быть... Давайте делаем поменьше. Здесь и это свет. Типа 3.1. Вот нормально. И хорошо. Так и работает. Так, у меня тоже какой-то время что-нибудь какой-то другой какой. Демо уже есть. Я уже сказал, что демо уже есть. Сделали вчера уже. Давай так это смотреть на Discord. Вот у меня есть Discord чат, это какой канал, там люди потом ставят все объяснил, и тоже мне надо делать аккаунт, потому что это типа закрытый, не лучше. Там это Discord аккаунт, а там этот чат, и я так делаю это аккаунт, потому что есть сайты, где можно скачать, но надо тебе это использовать пароль, который я так и делаю, потому что я бы хотел, люди понимают, что это просто на технический демо, они реально так это альфа, бета или почти закончить игра никакой, просто реально очень далеко, а просто люди, которые смотрят обычно это, если хотели попробовать, но и возможно. Вот это какой-то Джон или кто бы. Какой я смотрю, Джон. Или это другой человек какой? Это вот... Это вы? Там написано это Джон. А вот такой. Прямо сейчас я буду делать аккаунт, хорошо. Прямо сейчас. А на какой username хотели?
Здесь usage какой? Вот давай так, place this. Так. Ну вот, это тоже работает как и надо. Так, сделано. Сейчас сервис не подожди. Okay, so I think this one is ready done for the room. Просто знаете, что это вообще не закончится. Просто как я что сделал, потому что люди смотрят, например, это стриминг, они хотели это пробовать, как это, например, перформанс, как работает и так далее. Просто что более-менее что я сделал, более-менее что и есть. Поэтому просто люди, которые смотрят обычно это стриминг и хотели знать просто про игру и так далее. На это людей я так и дал. Потому что если просто открыто на сайте, люди будут скачать, понимаешь, играть в Майнкрафт, потом придет сюда, играешь и думаешь, фу, не закончится игра, вообще это тоже не так, это не то. И не знаешь, что это не закончится никакой, просто. А ты видишь и думаешь, может быть да или нет. Поэтому не дай на share. Просто, конечно, кто хотите бесплатно, пожалуйста, не проблема. Но вы знаете, что это не закончится игра. И это не бета никакой. Просто что я сделал, люди хотели пробовать. Ну и так далее. Это не проблема. Поэтому сделал очень маленькая миссия, которая нужно делать чуть-чуть, играть вокруг. Это реально очень маленький город какой есть. Вот и здесь можно и гулять. Просто. Я сделал это демо. Очень быстро, просто бегаю, и я знаю, что установил, конечно, мне не надо ничего не думать. И мне нужно 20 минут. Дело все быстро, все гулять. Если, конечно, не знаю, надо смотреть и проверять и так далее, тогда, ну, не знаю, как 30-40 минут. Я сделал вчера, поэтому думаю, никто не закончит это пока. Это демо. Если делаете, ну и хорошо. Все остальное, что рассказывать, ну, это фидбэк очень хорошо, все, что есть. Лучше, чем просто искать ошибка, которая, я знаю, есть много и, ну, не потребляем в этом. Просто как чувствую, как видно, как может быть лучше или хуже, но все вместе. Например, не знаю, интерфейс мне нравится, да или нет, а просто как там есть текст, ошибка. Ну, хорошо, так, какой-то, типа, такой фидбэк хорошо, но все равно, а потом я буду поменять почти все, поэтому просто как все вместе, как работает, например, или перформанс хорошо или плохо и так. А как красиво или нет, как я сказал, что люди, которые смотрят обычно это стриминг, значит, что очень далеко все закончится игра, просто чуть-чуть делаю и, ну вот, во время, что есть хорошо. Это не значит и не половина игра, и может быть не 30% тоже нет, может быть еще меньше. Поэтому просто так. Отлично. Нет, это невозможно, это low save, потому что игра закончит,
И надо еще начинать, потому что пока тоже это не сделаю. Просто так. Смотрите, сколько это фрейм. У меня есть ноутбук, поэтому и очень плохой. Все равно я могу играть, это хорошо, типа на 30-40 фрейм. Это кадров на секунд. И люди, которые есть нормально компьютер, персональный компьютер, и есть это, например, Nvidia, 960 и так далее, сказали 100, 120, 150 кадров. Поэтому не думаю, что параллельно будет тоже перформанс. Что у меня опять? Что такое? Что я хотел? Я буду это рестарт, потому что у меня память вообще нет. Отлично. Я просто говорю, что не думаю, это будет реальная проблема, что вообще очень медленно и плохо и так далее. Поэтому перформанс, думаю, более-менее нормально. А все остальное, что нравится делать или нет, или что-нибудь скучно, или что-нибудь так неинтересно, или очень не очень понятно, но, конечно, в будущем будет история, все написано. Прямо сейчас, конечно, ничего. Что ничего не написали, просто что есть. Без меню, не можешь что-то поменять, это, например, это клавиатуру, ничего не возможно, потому что это не сделали. Вот. Просто тоже потому, что у меня надоело, люди сказали, что вот это красиво над арестацией, сказали, что это игра. Это не просто дело фотографии, и все, это реальная игра, и поэтому я работал, например, перформанс работает хорошо, есть еще геймплей, не только фотографии. И люди хотят это типа, а возможно играть, или это только как типа не верит, или надо проверять, что это да или нет, это игра. Вот, поэтому тоже так сделали, и все. Что можно играть, и реально это игра, и все, и конец. Такой вопрос, что такой левый. Поэтому так. Тоже попробую, что в будущем может быть делать это Patreon или какой-то аккаунт, что если люди можно мне помогать. Потому что я делаю один, несколько месяцев уже, конечно, без деньги. Если можно чуть-чуть помогать, ну как минимум люди, если будут помогать или нет, хочешь знать, что есть, хочешь пробовать, да или нет. Просто это типа проверять, что ты это умеешь сделать, а не просто как да, играю здесь, но как возможно делать или нет, да, возможно, все есть. Не только очень большая карта и все, это как персонаж, так как на Unreal Engine и все. Они ничего не сделали, я сделал уже это, анимация все есть, и другой человек, и человек, который гуляет, и можно тоже это говорить люди, ну так. Как нормальная обычная игра, тоже, конечно, это ничего, очень оригинально ничего, а просто как игра есть. И что у меня? Так. Давайте. Ну, когда я работаю чуть-чуть, еще надолго это blueprint и так далее, как это, например, поменяли это, который есть, это base class намного, а потом у меня это памяти уже нет, надо все это перезагрузить. Unreal. Ну, и тоже делаю очень медленно, потому что смотри мой компьютер. 4 мегабайт в секунд. 4. Ну вот. И поэтому здесь. Жду. А вообще небольшой, что мы как видели, что есть 150 на 250 метров, думаю. Такая карта очень маленькая. И какой-то 64 километра, ничего. Ну, 95, уже все. Это же давай, это закрываем. Точно так же, как у меня. Точно так же. У меня тоже такой. Nvidia 150M мобильный. Поэтому как я знаю, что самый хуже будет там внутри, в лесу, и там будет около 20. Все остальное, например, здесь гуляете, и будет это типа почти 40, 35 нормально,
все это такое 30, 35, 40, какой нормально. А потом уже, если будет когда-нибудь в лесу, это да, 20, с остальной, например, не знаю, гулять туда и сюда, это 27 и так далее. Поэтому, ну, как не ужасная игра. С остальной нормальная обычная игра, они будут больше, чем, не знаю, 15-13. Это уже вообще неудобно. Но около 30 нормально. Хотели побольше, конечно, ну как. И это я скажу, это full HD. Потому что если делать ноутбук, который, конечно, экран чуть-чуть поменьше, думаю, 40 без проблем будет. Но все равно у меня самый пустой, эта карта на Unreal, есть тоже такой 40, поэтому как не очень, ну, конечно, есть, но не очень плохо, что как все проиграть и так далее. Что я сделал сегодня? Хотел... это сделал, это тоже сделал. Что еще хотел? Я не помню, что я хотел сделать. Я хочу это так. Это закрыто, хорошо. Я хочу делать это просто, что возможно играть. Поэтому blueprints, sublevel. Нет. LM. Good morning. So again, I have seen that you have finished already. I was just coming a bit late today also. How's it going? You were working also on this interface, I think. Let me. Okay, thank you. I will just do. This is my microphone. This is fine. With less. This is what Watermill. What's meaning of cave system? I mean, you are creating cave, or what is exactly this one? Well, the problem is I have headphones and not really a microphone, so probably it's not the best sound. And it cost me maybe €5, things like that. The cheapest one I was buying, of course, so just having this kind of microphone is yeah. I don't expecting a good sound, and I'm not using the one from the laptop because it's so close to the computer. In fact, that is just very noisy. So that's why I'm using just headphones with the microphone. But I think it's better than just having the ambient microphone, but it's just close to the knob tooth, and you know it's just noisy all the time. You don't like it being in PC for each loop. But what is there in this cave system? I mean, you are walking inside, but what is the gameplay, or what is the, you know, the interaction that you have with this one? Are you loading those areas, or so you are creating kind of boxes or collision boxes or areas, something like that? You are spawning there different creature for or different kind of boxes or things like that.
this one's open. But what exactly looks I don't get it. What was the kind of system? I mean, you are using for some messes that are just rocks, and then you are creating a cave tunnel for walking there. But what are exactly working on it? Just level design? I don't think so. There is something more about gameplay or some conditions there, or is it creating procedural? What's the thing working on it, not being just level design? Okay, so this one is open. So you are planning to create a procedural, or at least having kind of blueprint actor that you can just modify a few parameters from this one. It is being not procedural, but at least having some options to create faster, kind of choosing which models and things that are inside of that, for example, kind of creature and things like that. Yeah, things like that, and then things like gameplay for probably, as I say, I don't know, spawning resource or maybe creature, different one, just as parameter for the blueprint, right? So yeah, exactly. So this is kind of parameter from your blueprint cave or anything that you are using. So you can define there which creature and maybe some resource and things like that. And also maybe all the messes you are not just doing manually, but kind of some procedural from some maybe number or seeds or things like that. I think I don't have anything like that right now. Well, I'm using only this hierarchical procedural for all those fences, but this is something different, of course. So there's nothing about having areas that are being created by blueprints or things like that. I don't have this. I don't have the moment. Floor, floor. Okay, nothing more. Okay, I think it's late for you, yeah. Have rest. I would like to see something of that. I hope that it's just having more time tomorrow if you are streaming. Cool. I hope that I have some time tomorrow. Well, it's during the weekend, but it's fine. Yeah. I was coming already today late. But yeah, I will just have a look at this in 8 hours. Let me see. Yeah, probably in here. Yeah, I hope to enjoy. Yeah. I hope that I can join there. I'm receiving emails, but sometimes I just read the email and it's not the right time to be there. There's nothing here. Have a good night. See you. Thank you for coming. Not this one. Ah, this is directly the one that is needed.
this one. Accident bake. Why not? Default. And just being what you can do here. Okay. There's 3. Which? So this is coming from this one. I would like to see. Here the receipts. So I have bread, and yeah, that's all. There's nothing more that I can do that. So this one, I was unlocking this one. Oops. And this is the watermill. It's here. I can delete this one. What they have to sell. If any of you have a question or want to see something or more details or just about the game or Unreal Engine development or anything, just let me know, because I see there are some people here, but maybe you are just also working and not talking much. So just let me know, otherwise I'm just doing random things, more or less. Let's paint here a bit of dirt. So painting, and this is the one that I would like to have.
fine. And also let's paint here a bit of grass. It's a bit not enough here. This one, color level. Probably also here. No, this is too much. Sometimes hard to paint this one is the distance so small, but when you think that it's almost empty, you are going there, you can see it's already painted, so it's not so easy. Probably this one is too much. Okay, Ariel is crashing. Okay, crash report. Let's see. Sorry. In the meantime, we can see pictures. All those pictures are from the website, so if you want to see all things with more details, let's go there. This is the one that I was working right now, this Watermill, but the opposite way with the lights. Oops.
Sorry that it's starting at the moment. Almost there. Some of them are old pictures, so I have been working a bit more on them, but just as a reference. And that's the one that I was working now and was crashing. Some interiors, because you can go inside of any of the buildings. That's the one that I was just trying to complete here, the grass and then grass. Okay, let me see what I had lost. Probably everything from the last time. Yeah, everything. Okay. Let's paint again what we had lost. Paint again, and this is the one. Okay. I was also painting this one here. And I will use this one here. Grass. Let's say not to lose again what we have been doing, and then we have here this is current level, and we're just painting a bit of this like that. Not this one. Okay. Let me see if we are missing probably some places with more those. Painting again. Something dirty.
think here also inside this will be. And also here. Let me just see without trees. But we can change the time of the day to see more details. The sun is coming from here, so we can see how it's going. More or less is fine. Probably a bit off, no painting, of this way here. Also stronger edges between wet and not wet, things like that, and also like here. It's working pretty bad when I'm doing like real time. I don't know why, it's just really bad. Today I'm not so easy to paint, really lagging a lot. Not sure about. I don't know why. Okay, let's move even more the sound. This is midday, so this is fine. You cannot see the specular is not working because it's just perpendicular to the light to the specular map, but otherwise it will be fine. Even like that, if we remove the trees just to see what's going, it should be fine. Yeah. But we have trees all the time, so this area is more or less under shadow all the time. Only the opposite way here, like that. In that case we need to check from this point, and since let's walk around to see closer how it goes. I'm not sure about this material. I want to be sure that have some sound. So let me check about this maps, set assets, and this is the one. This will be, yeah, it's here, so it's fine. But I cannot hear much about the sound. Yeah, there's sound, not much, but it's some sound.
Бля. Yeah, it's fine. What more could we do today? Because I have only maybe 15 minutes before I need to leave, so we just think it's something small, not really starting to be something bigger that it takes longer. So we're just checking out. I don't know what to do exactly. Вот, мне очень нравится такая игра, очень. Но проблема, что вообще не могу это играть. Реально, что у меня есть 12-13 кадров, и если будет такой NPC, то у меня есть 3 сест какой и почти все. Но, конечно, мне очень нравится. По-другому, конечно. Без оружия. Ну как. Такая работа нормально? Ну во-во-во. Точно так же у меня. 10 кадров. Вообще невозможно так играть. Да, потому что прямо сейчас у меня, ну, на демо ты говоришь, на демо у меня есть это без висинг. Невозможно, это просто так специально сделали, что будет работать на 100%. А невозможно это как на, не знаю, 30 или 60 или какой. Поэтому так работает. Просто это, потому что это тест перформанс. Hello everyone. Don't worry about Russian or something like that, so use English if you want. I can also use English, no problem. So guys, do you want to see something? Do you want to see some part interesting, some area, question about the game or just about development? Things like that? Because I'm just here, just walking around. If you have any question or want to see some areas, if you are new to the game, I have also this site for pictures and things like that. I'm planning to do a short video also with just some, maybe some track view. Let me see if I have some. Мне без проблем. Я просто так сказали, если люди хотели на русском, на английском, на английском. Просто потому что если люди приедут и не говорят на русском, конечно, я так могу на английском, да, без проблем. Но как хотели. Будет. Как хотели, если хотели русский, английский, я могу читать и говорить, и как хотели. Если удобнее, если у вас нет этой клавиатуры на русском и можно написать на латинский звук, тоже могу читать, потому что так обычно делаю. Тоже у меня проблема, что написать медленно, говорить нормально, но как. Поэтому хотели русский, английский, как.
Может это... Да, я тоже сделал. Если интересует на 3D, это у меня блендер. Если интересует, можете смотреть, есть много видео на этот YouTube. У меня несколько видео, что возможно смотреть, как сделать, например, домики я сделал. Все это маленький, конечно, это тоже сделал, все маленький, конечно. Много. Так. Стол сделал тоже какое. Это тоже сделал. Много можно смотреть, что я как это сделал тоже на 3D. Все, что видно, все, что сделал. Поэтому, если тоже есть вопросы, что-нибудь какое, ну, или спросите. В России я жил несколько времени тоже. И все, работал в Прибалтика. Поэтому как надо учить. А если спросили про... Фолловер. Кто фолловер? Элдерграм. Ага. Zombie. That's funny. Thank you for the follow. Спасибо большое. А если спросили про город, это в Петербурге был. И что я так хотел... Давайте тоже еще возможность здесь. Так. Да нет, это... Смотрим. Надеюсь, нравится, буду смотреть. Да, иногда делаю больше интересно, иногда не очень, просто это баг или просто не знаю какое. Потратить время, что-нибудь не работает. Ну, иногда, как, не знаю, что больше интересует, если, например, это 3D модель, или иногда делать тоже это интерфейс, иногда просто для дизайна, не знаю какой, ну, по-разному, потому что съемки не надо сделать, поэтому иногда делаю это, другой какой. Если больше интересует что-нибудь, так и делаю, просто не сделаю код. Код, думаю, это людей не интересует, скучно будет, поэтому так код не делаю. Тоже у меня есть, конечно, но на, просто смотри на Visual Studio C++, смотри черный экран на час. И как человек думает, думаю, не очень интересно. Поэтому это не делаю. Так вот, на раз нож. Смотри, это... Да, а это... думаю, мне надо это делать... Никак? Вот это же как
Далеко уже не видно. Ого. Так. Это cool distance, то конечно перформанс работает как нормально. Просто так, сейчас делаем нормально видно. Опять. Чик-чик, не видно. Если больше гуляет, все больше видно. Давайте гуляем на эту сторону и посмотрим как. А если смотри, так это все камень как. Так, чик. Если делаем побыстро. Ну вот так. Тоже есть статьи на этом дерево, потому что это билборд. Вот такой, который прямо. Вот это. И тоже поэтому, когда далеко, без тень. А когда поближе, вот уже тень начинает. Что-то перформанс работает получше. Поэтому так. Вот так. И что еще? Так. А здесь камень мало. Давай так маленький. What is nice? It's working fine. Distance, what do you mean? Right. Так. Так, level. Чуть-чуть больше. Yes. This is running my laptop at the moment and all the time. I don't have any other computer. What I'm using is just the screen is it's a monitor for full HD, but it's also good for streaming that people is just enjoying. Well, the distance, the cool distance is exactly the same for any computer, so it's just because it's about the size of the, for example in that case, the mesh on the screen. So it's according to the screen size, it's just deleting or not. So yeah, if I have my screen smaller, it will be at the same distance here, but if my screen is bigger, it will be at the same distance for that. Прямо сейчас нет, 0. Ну, более-менее 0, потому что у меня здесь есть, что если возьму, смотри, какой-то процесс, у меня более-менее это OBS. Или как? 15 OBS, 9% Unreal Engine, все остальное типа 0 какой. Все. 25 у меня есть просто потому, что сейчас, конечно, делаю стриминг 15%, а это делает 10. Если я, например, играю, потому что прямо сейчас не играю, ну подожди, я прямо сейчас играю. Вот, прямо сейчас эта игра, да, и типа рисовать какой есть. Давай так, если могу, я не могу. Хотел просто, что во время есть этот CPU, но если так делать, ну видно какой. 100. 12-13, если просто эдитор, так это будет 10, поэтому как небольшая разница, и CPU просто ничего не делает. Просто так. Поэтому нет, это CPU не проблема. GPU, да, ну вот, конечно, да, это тоже, что у меня с компьютера есть 15. Давай так. Стат. Какой-то стат. Стат FPS.
У меня есть 15 все время. Я так и сделал, что... Потому что если нет, кандидат загорает. Поэтому делаю все на 15 и не больше. Я делаю. Но возможно, конечно, делать больше. Но как... Не хочу, конечно. Просто когда... Я с компьютера, так и не делаю больше, чем 15. Но уже игры попробовали, и возможно больше, чем 15. Так просто как у меня есть. Все остальное как... Поэтому CPU работает хорошо, GPU сейчас почти нормально тоже есть, как не проблема. Небольшая эта карта, я все работал просто про это как видно, что перформанс очень хорошо работает, более-менее все нормально работает. Без это не надо очень большой компьютер, поэтому если я на этом работает нормально, и у меня более-менее нормально работает на мой ноутбук, все возможно. Ну, это ноутбук тоже не очень старый, как может быть 2 года, 2-3 максимум, как не очень старый. Поэтому вот, нормальный компьютер, как все. Если, конечно, у тебя 10 лет компьютер, тогда у тебя проблема, как я это не могу. Может и мобиль не играть. Просто. Поэтому... What I wanted to do also here is just adding more of those pebbles. Маленький камень тоже хочу здесь, потому что мне кажется, есть мало. Поэтому я хотел сделать no lights здесь. И I have light density 100. I will try 200 for this small area. Все. Да, говорю по-русски. Если хотели, можно на русском или спросили, написать, как хотели. Читаю тоже. Если неудобнее написать на русском или удобнее английский, как хотели. Испанский тоже говорю, если это тоже удобнее. Так. И так. И это. Так, смотри. I'm from Spain, so my mother tongue is Spanish, but I can speak English and Russian. Так. Это нормально. Так. Так, если я так думаю, что мой акцент смешной. Это так и думаю. Повести учить английский, что жить в Англии. Я тут так сделал, что начал чуть-чуть учить, а потом конечно так работал, но потом жил несколько времени тоже в Лондоне. И это самое быстрее, конечно. Но да, вот, если начало есть просто дома, то да. Просто дома можно смотреть фильм, это да, без вариантов. Особенно, что, не знаю, начинаю, если самый простой, прямо сейчас, что типа начинает. Ну смотри, как обычно все люди смотрят, это губка Боб, Пеппа Пиг и так далее, что на английском. Потому что больше учили, ну и тогда и фильм можно смотреть, есть специально для учебы, что есть. А если больше уже, то и тогда надо просто жить в Англии. Это точно. Тогда будет самое быстрее. Кто тоже так жил, работали, поэтому тоже английский получше, чем был раньше, конечно. Вот. Все одинаково, все язык хочешь побыстрее, то надо жить. Это да.
Нет вариант. Ну и все. Сегодня я буду закончить. Уже время. Надеюсь, понравилось. И буду сюда. И еще может и завтра. Я делаю стриминг каждый день. Во время последнего. Тогда если понравилось, ну, это follower или как. Сейчас. Ну, хорошо начинать. Это уже много. Сейчас буду все закончить этот стриминг. И буду завтра опять. Если понравилось, ну просто или follower какой, и будем там все написать, когда я буду делать стриминг. Если хотели смотреть еще раз. For English people, I will be streaming tomorrow every single day. Just check all those links if you are interested about the project, and I will be streaming tomorrow at the same time. So I hope to see all of you here to enjoy. Thank you very much for coming. See you tomorrow. Bye bye.